Wakwan insuo nyamahoden school sem wentuma sem aso wasedie enesen aban no so asedie enesen ensem yi ne nsem ahodo ekeka ho na yabɔ no tofa e wo de robɔ krata mu nsem enitie mu nsem agodie mu nsem ene aman hodo mu nsem etihia me okodi amaya santoa me ne mabedwafo wo brɛko a ye pension pension nsem ahodo yi mu na ya domo suko apen ko mesibre efri ejoda kope mefieda anopa no sia kope mnonko e wo Base One TV. So Base One TV, better than ever. Abrabomu nsam dɔso abrabomu adesua yensua yeda enu ti na ehu behia masa bibia ye beto ato adwene na yahwe se na be ya ye betimi adi nkunim e wo bra kwantu yi mu de fa awaresem de fa adwuma sem asetena mu nsam ene ayonkofam ne nyina wo hia me wa ha eye meminda anwumre bia abra nonso abo edikosi no wotwe wo somfo eye me Reverend Lady Mrs. Amapokua Koko enkofo dodo ana afa me se mama Koko me no the boy rem ene mapamfo na ya bobo hu na ye bewie no wo behu se wa ye nhira sem bia e koso no e ho safo awo me kasa abrabo suku a na waje me so se wusu a wo betwa wutwa so wani daji onyame nhira Enyumre ya mama Jo ya mama Kwaba eba Base One TV eye dwumadre foforo kra ya hyehyɛ ede sum wa fiafie mo ya to ni din se abrabo school na se me kasa abrabo school a ye gye me so se wusua a wo betwa wutwa so a wani beje pa ena enyumre aye Awurade adom wode ye abab yeba abesua de yeba abefa adwen yeba abetie afutuo a afa abrabomu ensem bebre ho efise yenim se abrabomu adesua eye bebre abrabom apan na ye bono eye achewachew eye ananta akototen ebrebi wo ho ane ye na meposo etobrebi so aye na mbonham na ho behia ma se yebenya adesua beboa yen ama yetumi akodru ye buta ye bia ho enti anwumre me ma wakwa babiom ka kire wunyia na ka kire wadanfo se abrabo school mra na so e wo Base One TV se wachi wafide ne dia beto a enyi free ho na anwumre ubeye enhira pa ene anwumre aboafo a wo maso masene ama midi dwumadie yi brewo eye Gospel Trumpeters Global Outreach yes asoria Awurade abasa ayekese ewo so ewo opekuma ni Akraman Junction na sofo a woda asori na no yes Prophet Michelle Zu Koko Awurade nam ne so eye adwuma bebre eweye breyi mu na wonam so ede agye ayaresa ene enwanwa sunsun nwuma bebre ekoso ho megina sa aha na makase enti se woni asori bia kwa na wo timpotemu a kasua ne mantam wetwo ahia for wani che Gospel Trumpeters Global Outreach na wo beye enhira pa enanwume ye ba bedin komo ensem bebre na ekoso ewo enipa abrabom obi se maboa me kunu ma hye me kunu maboa no abobra kodru baabi abrabo ne yeye no mi kuna jami esinchen obi se mi nua me de me ho nyina abo afori ama mi nua mo ma hye me nua mo a na eso enne me ho akire me nua mu adane wo machi ama me adanfo bi se me bankran na me kofa amadamfo edini frɛ krase baaye ne dabrem na didiem ne na dwuma yem ne nyina wi akire no wode bone atua meka sa ensem wei mu nyina nanti ena nwumre asema me di atopunuti a me pese ye di hun common martin din say ingratitude. We are looking at the causes, the effects and the consequences of ingratitude. Bonia ye so why ye will be papa, why ye will be emwa, what do mo be adumu bi nan so ebe wi asie no what the boni etia woka eto de bi wakra
tore bi okwa amfa boni ntua woka na soso no na wayi nani asinchen enwumrei me wo achochowro ewo dwumade iso a me no mo ba bedi sa enkomei na yesua mu ade na yati yafa adwene wo ho eya wo hwe me benkum so a eya me ankasa me papa my spiritual father Reverend Dr. Spio Eshon of Rescue Gospel Chapel International or ha ene enwumre wodinim die ene ne wonsra eba abeta adwumade ye abetuyefo ewo abrabo imu ama ye hu se ne ebesi atutu ye na papa me ma wakwaba yeah ma se wo hwe me nsani fasoso a eye yankasa ye sofo eye prophet Michelle Zu Koko eye kofabaya woda Gospel Trumpeters Global Outreach wose ene ono so de ne wosra ene nani onyam ene ninim de ba beta adwumade echi papa enwumre me ma wakwaba yeah me die mi chocho muchaka anti yenko asem no so ahwefo ye besra mo se me se ye che kakra na won se oba kwa adwaye na wo cha na wo siesie ne ho yi na wo siesie ne ho ye no nti na ma ne ba san enti ka kire obi a sport na TV no wa na so no se emre na twam ne se yaba enti womra na wo metie nyansasem afutusem ensem abeboa ama yetimi abobre na yabo ne ye yo papa asem no ana me de atuja no enwumre me pese ye nhwe se edie benti ana onipa be ye woni papa na be wi ase no wode bone ebetua ne ka me da ase ewo asem kase a eti se ya wode ama yen me did say makoye software ye betimi ama a very good examples ewo ingratitude na yemfa yene wrade Jesus Christ ankasa obi wo muntemu a ono nam ne baby ye friend Judas na Yesu fa ne se on beka wo na wo monye esuanfo ne bi in fact no owo enkrofo wo mo kan sika accountant to say Matthew and other people are were tax collectors but Yesu hwe mu no and offer Judas say on be one treasure it be a very sure say esuanfo nkan na bekasa adentina or say offer Judas because accountant for and I won keka ho enti one more corner one more short sika kra na Jesus say munko be say Judas at the end of the day Judas Yesu mai eka no honsam emane kisa echrese we na ama enti ingratitude ewo abrabom no the ye can say Yesu kra what the ye no nature say normal person or there or non sufem enti na ama ingratitude ewo ho papa nyamisha me da asipa yo papa koko oso se na obeka fa e de ben e na etimi ma onipa e de boni e hweli nwi a wa ye na dom wa ye ne papa na wa de boni betua ne ka e enti na e ye ta abanisa well edikai mechia ahwefo omo hwe yen wo Base 1 TV so enanyumre some awudi atoho no emodu kakra but say you share the courses the enam so ema obi papa obi bo obi wo kwan bi so na ho kire bre na nipa no ni sambesu na chidwaye ewi no bayi na ni asin chain say on kai de nipa na ya ama no empo se ekosi se obetumi kra atwa no ho edi bonu chia nipa no papa wa ye ne ka no se de ye papa Dr. Spio ka ye de Judas na Yesu entem yonkufa eni akwanya Yesu di ma Judas anka obi ebeyi Yesu ama na it shouldn't have been na can say be Judas looking at baby of fire free na man akwanya odi ma no e wo ministry mu no na so Judas ne koye sa de no asembisa ni say day na ema obitumi yesa
Then nema obi ti say Judas etimi tu anamoa o 2 year with all the opportunities onya ye the ministry of Jesus. They be kan me hu say etimi ma obi ye boni aye eni say nipa no minka say jealousy ana enviness say obi any brewa emfa hu papa obeye no efi say leni he brew ekyerese obi ni brewa onyawaye na onya wunso ye enti wo no opportunity na wo na onya nka ono na sa opportunity no owo sika wo awonya nka ono no wo sa sika no jinambia wo jina awonya nka ono no jina sa jinambia no nanso bibinti onya sa akwanya binti no se udu sika na wo no ana akwanya wo no ana se jinambia wo no wo jina so na odi bua no kra esanse na ni brew binti no mwa na odi bua no ne so na ni ntumi so. Such a person cannot appreciate whatever you do for him or her because nipa no na ni brew enti de nam so edi kan a metumi aka ene enumre nam so a ma boni aye obitumi ya boni aye eni se eni brebre jealousy or enviness na mesama ka biom se nipa bia so oye boni aye no de bemo obi so aye boni aye no ebi ye pride ahomaso nipa biara owo sa subai ana spirit susumwe no oye so proud no nani so ade bibi o thank you mami de obeyama no bia no enya ni fe ahomaso ahantan enti sanka Judas onye de oyeye no bi su koso wo onyankopon eni Lucifer ntem ahantan ti Lucifer ye na adwere se obemma ni so akotran nyankopon letefi no wadi nyankopon so ahantan ti wa sha akonya nyankopon di ma no position of man Lucifer ewo ni na henie mu no Lucifer ansone ni nani bre onyankopon akonya enti okanse obepagya ne mu akotra no opanyame akonya agi nani bre no na ahomaso ba ne mu nti oye ye senko be tunyame ade so enti ahomaso ene ni brebre ene ma nipa eye boni aye papa nyame sha ahomaso ne ene brebre e ma nipa ye boni aye e be ye de betwa ye ho kakra aba ye ba ye beto adwumadi nso abrabomu nsam dɔso abrabomu adesua yensuan wie da ɛno ti na ehu behia masa bibia ye beto ato adwene na yahwɛ sɛ na ɛbɛyɛ a ye betimi adi nkunim ɛwɔ ɔbra kwantuo yi mu de ɛfa awaresɛm de ɛfa adwuma sɛm asetena mu nsɛm ɛne ayɔnkofam ne nyinaa wo hyia me wɔ ha ɛyɛ meminda anwumre bia abra nonso abɔ edi kosi nɔmɔtwe wo somfo ɛyɛ me Reverend Lady Mrs. Amapokua Koko enkɔfɔ dodo ana afa me sɛ mama Koko me no de boy rem ene mapamfo na ya bobo hu na ye bewie no wo behu se wa ye nhira sem bia e koso no e ho safo awo me kasa abrabo suku a na waje me so se usua wo betwa wo twa so wani daji onyame nhira yo ya mama kwaba e de badwumadi eni subio e me san na ye be kono ye papa kasai na sofo Koko soso e kasai na me so me de bi ka ho no na metumi hu se papa me hu se empempi soso se enipa e de boni etua ne nua papa wa ye ne ka aya na empempi bre no soso aya na free offenses a enipa no asafa at the hands of enipa na osusu so ye ne papa so yemfa ne se wa bua nipa no wa ye na doye wa ye ne papa bi esefata now so along the line ye ni penti na wa kofom no wo kwan bi so na enfom so na aba no onipa na ntimi anhye papa wa ye no emo a wa bua no na odi na ni esi mfom so na nko aso nti wa rubbish papa na wa ye ni nyina na se eba ne sa aya na ye ya bebre if you pay for can bi se obi atwa adru kohye enkwa yintru no kohye owo enu nti se obi ya o papa
na se enfomso ba na edi oya ba enhye enfomso no mpe bebre ye de yadwene si enfomso no so na ye yi papa no afinchen eno na tama nipa ye so ade enti amemfa ho ano na oye ye kra ade we ya waye minti ene de waye mi nyina aye ensemu no mintumi enkai bi na eba ne sa so a aya na eyapa afi mi san hu se empe bi piece so aya na eye nipa su bi a etini mu enipa ni bi wo sebi akoko abo akoko esu eti o odidi wie ya na ne refi no de na no twitwi forgetfulness se si a hyenanu ma na okai enya free na nu koto ne yam pa ne refi wo de na no twitwi fo enti enipa ni bi awo enkoko su nti mi from se wo mu CBS CBS okay chicken behavioral syndrome. Akoko sutimi mu. Wo ye nipa but ojena de se aboa akoko. Enti emfa mo ne de wo be ye no. Se nipa no emfa mo ne de wo be ye no. Wonya ye no na echina wansa ama ne bioma. Hey. Na kire se ehyenanuma no kai. No kai. Ehyenanuma no kai. Na wo didi wie dia eno ano no. Na ne refi no ho. Kura enti ye tinsem no bebre anano na di be friend wose mama me power cho tie ma se mi mama asem a o ka chem so se madamfo a me ni school we kura na me bank enti me ba ye no me ko hwe na sitena mu na enye na me se sa dia o me ka me hu e won kan me de ne bank kakra makola amhoma che sorry ye ko ye ba ene nyame ehira no samadafo no etu epono kura ontumi mfra me se memra bi fi se ne me ho akire I just ani ro afidie na danfo ye ma no bra na wo ekura no se na chesa ha se susu no aba be ye se wono ayeyi na danfo no ho akire no enti osusu se enye ne tipen ene ni biom ontumi ne nya shi biom onya ne class onya ne class ade esi bebre we abrabom school enti ye kani na so na ye tufu na ye hwe kwan a ye be ma ni page na hu se ingratitude we ne bebre na wa da ne be yifu we ingratitude bebre na why be yifu anya be yifu a otu no they say that no we now nemum o se nimpai kai dia obi aya ma no enti yankopon you see word be there remember kai dia we yankopon kra wa ya mo yankofo bebre wo ha nyame ye biribi ma ho kra wo mo kai enti their appearances their attitude even towards church what me was on nyame etwema nso but also ohu se nyame aye bi ama no ena ankrofo bebre so wo ha wo mukuta pesemi nkumye su de yemenche ono nko a obi anka ho bi nebe den na wo Saul why old man or the winner successor wu a o se obi gina wa name na nyankopon na oni ma din na bon wodi hu se no o se ye fa David young man na otiminyi to say this one TV young men na wo mu ye edwuma sei there were other TV stations what we na abon kokra but still I won pese wo mu be free ho pese me nkum ya nko it David embra Ewrade sra ne ngo a Saul ohun se wa sra ne ngo no o sha se all time nene but so be wo pese me nkum ya wo ye bribi ama no kra enya ne fe with them can you imagine say onyankopon eja David Saul ashe David nsa se onkuno na David say no me kai oye me penny oye obi ya asra ngo intimate me fa me nsa nka no go ho but the uncle bebre wo ho a wo mo nkai minimum obi ya ye de ne ba enkran ha na ya penny no de ne ba enkran ha na oboa no nkakra through lies
dia obedi edan ba akopɛ na otim na obɔ modern ode wo nyina egu mu nkakra na sua den kakra but also kai say ne nua peni na ode ne baaye nye adwuma wo bank eno anu wan kai obi ya be into ingratitude subia yetimi didi aye didi yankopon because say wo dana wo sorry you must be thankful to God because we dana one sorry when we be someone into ingratitude ya debia Ghana for society in the Ghana for papa dia wa kan na mama kai say ye didi nyame ye dia didi asofo hwese wo bi ho akire no aba asɔre na waye honhom de nyina awie honam de so asesa wo ye wana wo ma musika ko school wama wo tua mu school fees wama wo mo obo mu dwetri wama wo ha dan mo asofo bebre di yawo e wo sa kwan we so eye sa de we nyina amani pa na wi afe enipa no hu no kra bi so baba be gina mpo adanyame asese ade anyame fa papa so ye ma mi medana se e no kra be ya asem ewo ho papa Yesu bia adokro enipa bebre ewo wiase mu a kwakoye se Yesu bia aba ka enipa so sese ye hwe na yetu hu anamo se wo be ma be kwakofa wo ba ahye ni school awie hye na adwuma awie no aka che ne se wo nya class class. Yeah. So na sa time na wunya obia na sa time ne de no ye wo class se ye hunu se ewiase na ye timre ewiase eso ewiase so papa kokko pese o ka bia na so de na dog kano ani se de wo kano na kai me kwatafo edu no the 10 lepers Yesu esa mo yare no na ba kope ena esa na chi ba Yesu nchen beda na se na Yesu bisa no se na enkro no na aka no because you were 10 in number. Yes. And you came to me with one voice, one petition which was granted to the 10 of you. How come nipa ba kompe nko na waba 9 no wo mo wahi ingratitude onya ya resanu wiye no ni re free ba bia onya na ya resanu efri Yesuban bia onyankopon kra no wonsuso so Yesu obisa o mase e di kire se sa suban no ni ye no mo ye no entwa yie eni so mo ye sa it was sankomu ba na omu acknowledge omu source of healing no just like omu ba ko ye no enti the outside the chiba ye no Yesu ka kire se ko na fe de ohun afi right that is it enti no boni aye de suban bia se ebi wo bi ho a e wo se either say program ye on fa so na on tie na on sacrifice suban no na nya suban pa na bia ye koye nim no so fu mami e be ma ye hu ne sunsu so ni de kika ho a papa obi e ye sade no a ediba ye be hwe enti ye koye nim no na hye se ano ya kan bebre afa kwan ye fa so ahodo a enam so mani patimi ye buni a me pese me kam me no bi so na ye hye ensunsu so na se ne wo kan ye enti wo hu se obi ti se ena a watiti ne mawre mu a hye ne ba na ene ne ba na ye na wo mfi no empe bebre no be hwem na ye hunsem na ye hunsem ena sofo aba ene abosomfo aba ene malamfo aba wo bi be ko asori okoye na ne maame na wotiti ne mawre mu ehwe ne wakurase wona wonye obia no wono na sofo ko bo ne bayi na waka che ne se wo maame na eye wo nim na koma ne sika wajuma bese wonim na wokɔhwɛ no a asembeto enti saa niema no wura enipa ne tirima afei ontumi nya na sɛdeɛ na wadane na chia manipa no na danfo kra wadane na chia ma no ni nya wad efise yaka asem bi sunsuma asem bi akyerɛ na
wanyenti ya sofo no eso ene asunsun adwumayefo bebre so ka sun ena sa ade ekoso bebre empempi no ensem ayeka ebore ayedua no woni patri no efa wona boafo ho no echie no na ama nipa no ka onye nipa bonefo na so de watinti na se odane na chi edema ne dofo ne boafo onipa bi a oje no efi na ho chire pi no na ene enwure ni pese me de efa dwumade so na me ka kire o se wo ye nipa na se sa esu ni bi wo ma se de papa kan ye no etimi ye beye it is witchcraft beye se obi beye wa papa na wo de boni ebetua ne ka esunsun sanso no ebi ni se esunsun sanso no it can start free heaven. Meji de say na ye ni Satan but ye wo Lucifer na yo or celestial being nyankopon sheda obo no na oman position to the extent to say one na odi abofo ni nim na wo mo sore no na wo mo koto no me very sure say position nyankopon de man no ingratitude na oka wonemu according to Ezekiel 28:15 or say oborn perfect obo Lucifer perfect kosi say ohun iniquity ewonemu ohun ingratitude ewonemu iti ohana womo kasa ya no ena onyankopon say no or say me pamo because we are ingratitude person or say me pamo inti dia eba ni say yankopon pamo ni free ni presence inti say insunsuanso a ewo ingratitude mu ni say yemfa ni say wo ma me ahwo na ye obi ni wo ho a yemfa ni say ne ma me ahwo na we university ena wa koware okwaware a afina chese awano ezi o maami na efiri ho but also wo kai se obi na owu obi ena ohwe obi ena obeye obi ena obi nso be ware no inti Father's Day and Mother's Day if I want to give my mother some clothes and other things is a other partner no prevent me from doing that ingratitude na woman emrewan so woman de won sabo won yefun so say akosia when am I show my you say ade ebedu wechi no and that is why many people go to prayer camps prayer meeting on sacred free ingratitude and everything will be well with them it say obi we retie yempa enewemria wo abrabom school ye ka kire wo say obi ma nsu cup ba kokura ma wa dan wechi enjanada or say wo kai no ye wan grafo bebrea ye no wan start Sunday school or church ye tete won ebi mu abaye doctors afiance wo mu say ya sorry no enye papa ya sorry no enye one class enti wo mo call asori ya kesi ho a cast wo because ebi ono nkwa no okraka ingratitude it is a spirit that will fight you and it will bring you down. Papa Nyamisha. Yes. Yeah, can sunsun so. Sunsun so ediba so be eye boni aya or dance asuban ye dia. Or no sunsun so ben na yeah a ban so. The point here is that say uche obi ade na ufu akuma muche obi ade se onim sa ade no ehu hia nipa no enti na odi che no na utwa ho koba ye ubetu sa ade na odi che nipa no se wanfa anye hwe ansonani anampo watiatia so a next time menya sure se sa nipa no ubeche na ade bio enti no nipa no a odansa asuban na di no or starting to lose opportunity say ye besanya ye na doye the next time enti said ye na Dr. Spio Kaya no Lucifer
odan sa suban na di no onyankopon hu ye no Bible say otunu twere the place the position e ma ni lusu wa mana kwanya foforo biom se de etene enti se udan sa suban na dia you are blocking every opportunity every chance onyankopon nka odi ema nipa bia no you are blocking your own chances because nyame beboa wa onam nipa so eno odi beboa na se onyame nam nipa so boa wa onyame wi kwan se we be grateful we be show appreciation but the would cheer papa spirit wo ba be dane ne town obi abehwe ne hu ye obi abehwe ne hu ye wo so ye nipa bonifo wo se wonni adwen papa enti ni papa fo nyina atwe wo ho efri wo ho afeso wonya atamfo a wankasa wonya wo mo hwe but we secret enemy wonnim cross any pay what am na so dia wodi aye wo bi no woni a wodi achia wo bi papa kanti wonya atamfo a wo kura wonim se waya wotan empempi no so eno so eba betwema esa eba se onipa bia woye boni ayefo bia papa nanim guas ebe wi e kire no nanim beguase nanim guase ya nanim ase ite de ya pese ye ka kire obi ya abrabom school se we adamfufu a ebia mo pese mo ware na ebia be ma no eye opapa kakra o se wutimi edweni to so na wo ma bibia akoyie enjeronom ene enkunonom for example se makokrom na mekohia bibi na metobrewa o se enye kro wo se wutimi kanfo me na wo ma baso kakra na yehu na ye wo me bi wo hwa de we nobody's oba ni ye dwumaden e de hwe won wa afi wo mo ejina ye a wo mo pe ema foforo aka ho ewo wo nchen na etibia no wo benya ho aketua na de wo benya bia nso ensi wo ye wo bebresa na wo bedwene se maminka de atwato effect bi examples bi uko politics mukra enkrofo bebre anka mo ye omo potentials future some betumi aye politics akọ akire but boni aye nti obi aso obi nsa from grassroots gromino have an opportunity abeya assemblyman I rise to MCE you know and come betumi aye MP you know but odu ho no odi boni aye etua penyina opeja no from the grassroots to na bedu ho no ofi se be wanya sika sese onu so oyo boro nti di open no be na afi wo soretia nipa na oboa no ebe wi a kire no enipa nim se de so of mami kan ya se party for no maka no munim nipa oboa wo nipa so wo nsa e ma obeye de obeye ye nipa nim enti udi boni tua nipa ni kana udi na se nyina no enipa ahwe another time wo se bedro no na ya to atia wo enti uhie political nyina na ye wo mu a obi obe na je se na mi de mi koti mi hu o mi koti mi oti no na okwa no na wi ya ba mi ti party no mu na so mi di party no mu informations come opposition come obey mo ebe wi a kire no ni today dia eno anu no enti boni aye die you know enye asubai papa enye asubai papa na we no ye susuaso e pa nipa na wo de boni tia de wa ye ne papa na now let us look at enipa na ye at the receiving end eye enipa na wa ye papa na ye de boni tia ne kan e de na ye etaba sa enipa ne so okay dia ba eni se ma afedi enipa no or ye insensitive to the plights of other people who otherwise would need nimua okay ubia yedi boni atua no ni papa wa ye ka no zenyame amemua odi hu yawo na masa nipa no afi onya tima se odi beboa onipa foforo wo hia ni mu a ebiom esan die ebinimu dia ye no de obi dia ye no entete se oba ebia wakwa ware oni be ma bi
acquire nkufam relationship na waboa no na bema no nya baby agina no na fe wayi ni ba akwanhye ne nsa no so wochena sa oba kro na onya opportunity na okonya aware foforo bi mu wura na fe nani ate nani ate esa de bema bi dia ya nti enti afa de otumi mmoa bema foforo akoware no eya ne sa wanhwe ne yi ukọbua no yi bema nya sumie na odu tie turu so ukọbua no ochina okoja o sambesi form enti because obi dia di no pen enti dia oye papa na nipa etadi boni tua ne ka no sa nipa no se nyame amoa na ema ni timu kura be yedin yeah nitrimu be yedin ema onya atinka na onya tima yeah because so ni be say yebu baby se obi a owo aka no da no ohun sunsun na odwane inti but ye mpa ibone se Bible say ema ye njai papa ye exactly but ye nimpa inti bi wo ho a de wo ye no etimi cut down to the heart a oto na adwen mu se omboa obi a bi amankrofo bebre wo ho kra wo muntimi nto offering esi ama papa ya ye papa ya ye because say the asofo bi die no or semba asore fofora oketa the same mind and then exactly binum attitude in the church what they have gone through and the others other people it's now one na fe waye obeka se mi ya hwe yi the obeka no se mi ya hwe yi be careful be careful that's the point don't cast your pearls before swine so won to wa de papa emfa ma preko so ntino eba ne sana na aye asefe mo sem se oni papa nanso obi de wa ye ni nti wa beda ne ni pabone se oni papa nanso de obi aye nti wa hu se ni mi ebre enka wa kwanya enka obetumi aboa no wo kwan bi aso nanso enu ade adwo aye ye nti na no de kwadwo ye ne de akwesi ye nti mintumi enye emma eye kwabena eso ebi akwabena ontisa ebi ana kwabena wontisa boni aye nti nipa papa adane nipa bonefo boni aye nti nipa papa adane nipa bonefo na ye koye ni mo no ye be hwe ni se enu nti no se ba ne saa na eto de bia obi kura timi dwene saa na wanya yare na mi bia wa hwe ne ba ne ban fi ni wa dwene ho a wanya yare obi adwene ho a wawu oba bia ne kunu adi boni aye adi no wa dwene ho a wa bodam enu nti edi yare ene ma boni bebre ebe tue ebe sue oni paso enu nti boni aye ye esu ene ben bia emwa na enye emma asetena papa ewo ya ye wiase mu enti hu be hia ma se ye be hye ye hu yi abra ye koye ni mu abrabo yi mu se ne tie biara wo ba bo homodin se so be ye papa enti won se ye mpefo kan se bi so be ye papa na wa ha won se eni se di papa na obetimi aye obone na so papa na wo ye ewu ni nti no e wo so wo yi wani efi bone en so na wo de wani si papa no nko a eso eni nti no sabe ye betwa ye ho abakaka ye ba na ya to aso abrabomu nsam dɔso abrabomu adesua ye nsua ye da enu ti na ehu behia masa bibia ye beto ato adwene na ya hwese na be ya ye betimi adi nkunim e wo bra kwantu yi mu de fa awaresem de fa adwuma sem asetena mu nsam ene ayonkofam ne nyina wo hia me wa ha eye meminda anwumre bia abra no nso abo edikosi no wotwe wo somfo eye me Reverend Lady Mrs. Amapokua Koko enkofododo ana afa me se mama
koko me no be boy rem ene ma pamfo na ya bobo hu na ye be wie no wo be hu se wa ye nhira sem bia e ho so no e ho safo awo me kasa abrabo suku a na waje me so se usu a wo betwa wo twa so wa ni daji Mewa asemde edima recording artist funina. Asemde ni se Kashmir Recording Studio edin shisheye papa abre obi biara obe pesa obe recording nyum. Se o pesa oye mixing and mastering, mixtape, voiceovers, full production. Any bibi biara efa recording hono. Fa ahohare ebra Kashmir Recording Studio ni ebema up to 25% discount our production nina so efiti samre ekosi 31st December ubehu ye tra kwan ewo kaswa opekuma kwan no so enije krom Teria Plaza hwa anase freye wa homa true for you so 054 799 6700 anase 034 229 5533 Kashmir Recording Studio. If it sounds good, it is good. When you will be obey ye with you man who did the amount now, what picture would you man will seek a sim? And it's ye, but there are some pebinamo. Yes, said you made your son cook cry the barber some more. I actually deans a base market. Would you made ye so me or could you amaya santua, me bow you man who the row at the amount, or quite son cook crasso, or breakfast would yesike cum maybe. Nanny Casabe woman is a free summary Jacopin Bronya Bosumino, ye mau up to 50% discount. Open way on TV, so Base One TV, better than ever. abrabo mu nsam dɔso abrabo mu adesua ye nsua wie da enu ti na ehu behia masa bibia ye beto ato adwene na yahwe se na be ya ye betimi adi nkunim e wo bra kwantu yi mu de fa awaresem de fa adwuma sem asetena mu nsam ene ayonkofam ne nyina wo hia me wa ha eye memenda anwumre bia abra nonso abo edikosi no wotwe wo somfo eye me Reverend Lady Mrs. Amapokua Koko enkofo dodo ana afa mi se mama Koko me no be boy rem ene ma pamfo na ya bobo hu na ye be wie no wo be hu se wa ye nhira sem bia e ho so no e ho safo awo me kasa abrabo suku a na waje me so se usu a wo betwa wo twa so wa ni daji onyame nhira yo ashafo eda sesa moje mre na mo atwen yen awo dwumede yasan ababio na emi se yenya messages kaka wo Facebook enti ye be kenkan ama ya wona send ye na hu se ya acknowledge omo enti Vivian Amponsa o say very powerful message. Mommy, God bless you. Akosia Diamond, interesting topic. G Bizarre, powerful message. Akosia Diamond view or say is ingratitude a sin? Okay, you answer it. J, interesting. Anthony Jima, I say it is a mentality of human being. Even Jesus also experienced the same when he healed the 10 lepers. Yes, it's true. Dajima is true. Akosia Diamond, in connection with the boyfriend-girlfriend thing, if a man or a woman takes care of you and puts you on top, she thinks, Akosia Diamond message, you know what? Anthony Jima San baby, or say that this is very important and educative. More grease to your elbows, Mama Coco. Keep up the good work. I say your guests here today are matured, and their contributions are superb. Kweku Terry are very educated. Anthony Jima so say, Mama Coco, you are looking so beautiful. I love you, my sweet mother. Keep it up. Thank you, that one. Bernard Ofori-Terrier, I really love the show. Let me say, Munkoswara na Facebook no send messages. The message baby so yebe
ebe kan ama na mon share base 1 TV mon share program no ma afoforo ene nipa dodo na enti dwumadie yinka na dase na yesenhia bi ma wo mo soso atumi atie bi na omanyamu adesua a ebebo omo wo abra akwantu enti mon send messages na mon share esoso onyame nhira mo yedamase Bernard Ofori was say I really love this show. Enti na ye ansa na ye beko breaking na ye share ensusanso na e de eba no na ye kan say yare e de oyawo ba afehwe mani patrimu ye den emetrim eni patrimu ye den de kosi say ontumi amwa ni nua ne ho e kire no ebiom ye kan so say etumi de owo kura aba so bitimi dwene ho say na eba ne se ne ba nsa na ode ye nya yawe say ye baba ko ese de message bisa say so eye boni aye eye boni ana is it a sin? Let's address that one. Yeah. Is ingratitude a sin? Now ye betimi aka say obia oye boni aye bia no ingratitude is also a sin. Yeah. Yes. Oye boni because woman nimpa ne ye hurt na afi nimpa no dia owo krat mi free ne nsa dia na wonya papa eye boni it will be unfair ne mu say ingratitude is part of sin se obi a oye saa de ne bia no eye boni nyankopon ankasa hu say ingratitude ye boni enti na osisa Lucifer den ye no Satan ena we fa ahoma ambo modern insane no boko amba asase so but oto no oja no mo behwe fom the Bible say ohwe fom like lightning it say wo ye ukita ingratitude ye pese ye keche ni mpako ne say onka nchiro obi ya oye ingratitude say ye bone okay yeah ingrates will never go scot free. Obia oye boni ye for bia no. Onya ni huto trotro. Da de biara da. Eye boni enu eba na oseni obisa sa question no. Eye boni if we say uti asechire kra wo twi mu a asem no eye boni aye efu boni aye the boni eyi maye yeah the boni eyi maye ana etua mika e wo mi papa maye wo anamu so it is a sin and he say de na Reverend Dr. Spill kan no say uko Bible mu a or refer Lucifer de no or ye boni no or lusu ni position or ye boni aye no or dance as suban ne di chiro nyankopon no onyame ma ne lusu ni position o gifri ni sem ni tenabia o gifri ni sem o dimuti no o castino o castino o sisan ni din from Lucifer being the morning star the whatever and all that to Satan the devil the dragon the serpent the old serpent and everything bad e kire se sa suban no se ebi wo bi ho a Sani pano, oye, he's more to be seen like Ubia, or your evil person. Yeah. And that is it. Inti enuna emani boni no pa. Ye share Yesu ni what they say Nimia Judas. You know, say Yesu ni Nimia Judas. Yeah. Yes, they were relatives, cousins. Oni Judas. You share the Judas the year no. Yesu na onu ba wi asese. Faboni cheno onu anabusuani ni nua Judas oyi no ma ye no oye dey hanga no wa mfanu manche in fact o place yes in fact e woni so answer na obeyin no yeah o se yes os nka yes nimpa no ye de ahoma ene beto no kon na ye de bo asha ase na ye gye no mu ato epumu yes into one Yesu krampo no when to me and take it when to me and take it in say or let go or forgive it
onua ni nua na busuani na suafo mu baako enka was sort to me show message but because oyeni owoni pasu tibia mu nti wentumi enyina no enti odumi no ewom se wachro afa nipa ba no ho se obewudie nanso die benam ni so ebeba no emma ebeba no die ondue na ka Yesu ahanka mabisa ni se na ora Yesu asemi ya trafa ho se wuwa na ubewu eti die benam ni so no na wewu akanipa ni boni awaye oni se anti utua ne ka but you see we know enya se obi bua no mena wu sa keke bad emwa we no eye out of jealousy said the medical canon Judas edie no your ingratitude no eye a sign of jealousy enviness na ni breno o kai say Judas kroya na bra Mary Magdalene o Paul the oil of alabaster oil no egu Yesu na so people aye this same Judas criticized no can say what a waste of money it could have been sold can you bet me a ton near the share hiafo na Yesu rebuked no can say why me ho adwuma pa na hiafo no de sam ne omo na wo de so this same Judas na ni break ni master oni ni nama wa fa na adwuma ama no position ama na adwuma ye no na ni san bre no na ni san no into so ko ton for money to the extent say one betrayed Lukeke just for betraying himself, but he betrayed Jesus to get what he wanted for money. But the way actually no wa nya ni tire didim Yesu nye wu ye no na Judas assign no boni be ku boni fu Judas wu ye the betrayer died before the betrayed. That is what it takes. It is a sad or say even as Christians, as Muslims, as any other person on earth. Yes. Adiba kwa or say a bomb modification ye pay ingratitude. Yes. Because it yet a kase ina me say da bena engosra beba mesua obi ba metimi aka kire ne say ingratitude. Go and reconcile. Yes. Go and work on your ingratitude. It's ingratitude bonny a bit me a kun. I'm a we premature. You can say a catcher named Pana, Obisa say a bonny. Ye see soupy, a catcher and say a bonny. I say idea. I say idea. At the political parties. Political society. I say all mine. I saw mine. It's a bonity. So by Biara Mania Manco, you know. A bonny. Yes. Now, me per se. What are the signs? So obey bonia yenia. Na obawa brabuma. Yeah. A dear babe is soup bakum you be and na or done a dear says a woo say any power me one inquisition. Any power oh you ponia okay. And and says a me wasting me time and says a me wasting me resources and says a me wasting everything on this person. By this 1, 2, 3 sign, I can tell says Sandy Pawe, we bunya papa boy kakra, send a beya as she is to be yasa, and ni papa coswa disa a divi boni and nipa, I'm a nipa swap any papa, any papa. But the dangerous thing, a woman say, sometimes it's very, very difficult to know that this person will show ingratitude. Yendim say na Satan he was created perfect. Echiri na wohu bone ewo ne mo. Inti science no there sometimes it is say symptoms in dealing with sickness. Sickness bi wo ho a ewo ho so wunnim say ewo ho. Inti eno no experience kakra me what say people wear sheep clothing, you know, over
wolf. What I say, nti ema a little bit difficult. Ena de ba kono nso se Nyankopon pa ma ye hu se osi mesi ye ingratitude da. Oh, you're grateful. Oh, you're ingrate. Ingrate. Ye ntimi emboa no. Wo nti maybe you can tell us some signs, but then right, doctor. But then, and few signs to me, we have mentioned few things already. A bit to me, I recall like sebi uni obi wo ho na se unsa nipa we no owobonia yesua signs a obetumi adedi wo sa nipa no mu bi eni se sa nipa no wadi bia wo ye bia eyefe na bia obe praise bia no owo so crofokra praise wa optimi rabishi yeah or pass some comments bia I say always there be or some but about obi bia we yeah right inti why are there fe obi abo abaso kra no na danfo ni wo ni nua ni wo ni boss ni wo all right ono nete nanso wo hwɛ sɛ nka ono susu bɛbɔ abaso bi no ase o ase wa yi nani ase wo hu yi ase de o ye obi a presi okra ase ono de on hyɛ da hu bi saa yes I nipa bia nso a oye arrogant no yeah oh ana oye so oye proud no eno susu yes I obetimi de hu say nipa we say oye bibi mana because of the pride into no obef have difficulties to appreciate what you do for him or her and for that matter no on value the waya manu yes inti you can see some of these things say nipa no on sheda wade aye ofe no en sheda anya ni fe o nanso e wo bibia obeye bia nanso some of the signs are where you bet to me edi hu say ena afa nsusu no nipa bi nsusu ho a wo hu a on pese obi foforo ebeba hu okay say obi ben wa won pese obi beben wo betonu de wo hu sa nipa no owo sa suban no bi boni aye suban no bi tenemu nti won pese obi foforo beba wo no obehu what he or she is enjoying from you okay onu nso a on pese obi beti on kan kire obi so nipa we wa boa me pen oye say mami o enti on pese obi beti enti se obi su kra ben wa opekwan bia so na wa stop nipa no enti obehwe no na ono enjoy from you but obi foforo ba obetimi afa wachi no ase wa ma nipa no se o na obeye den nipa e medi na chi kra no menya hwe na me de me sheda na me di ni sa no de pabo nipa no na ono hye ho inti nipa bi owo ho bia no won pese obi beba ho bia na eyi ni sa ne ma no eno susu ye sign eno susu ye sign ama me won say sadia as a pastor yes who are sorry na we can praise the Lord na obi anje so wo mo nje so no it's a sign of ingratitude yes and then momo nsame me urade ono ombo ame ye hu say ingratitude Mama wa make strong practical eyipa if say you na me di beka be siwu de o kai so no on say Lucifer I didn't see what heaven Bible say na otutu abofo na no edima onyankopon trying to tell God say all other angels are bad no so that onyankopon ma on entertain obofo fofo bia nka onu nko an all because no intentions be onim de wo hwehwe
so enti that is the point enti say na okay na kire say you are sorry mu a we are software na uti nyame ye ade fa so ye ade ma o church member obedi adanse kwaji so o ka chese na wu ade na nyame mo di adanse gratitude yeah ana papa wo kan we ana ma sa kai se won oni pa bia so won ho a se wo ma wo bi ade a na ya enu ti se wo hu se wa che wo bi ade pe na ni suban asesa ni tikwa pai bibia nka ono nko ana mfama bibia ono nko ana mfama sa wo so bi ben wo bi wadanfo wo nua bi na oda sa esu na dia so hu se oye greedy any boy greedy no or bibia nso na ni ena ba kwa me kanzo ni se onipa wo bua no na oba se oni obi a oye watamfo obi a na danfo onu chimanso ekofa yonko dindindin sa nipa no hweniye because se me bua na mitamfo a opema hwiase onu na yes na onu no ekoba dindindin a okwamu omo ye meeting na kire se ese me hwe oyi yes ese me hwe oyi Sani pano betimi na switch come yes. At any time. Was switch dada. Was switch dada. Oh, ho nyina was switch come dada. You know. Yeah. Yeah. Wana wa soma sne ema meti dwumade brer wo Gospel Trumpeters Global Outreach asori Awurade abasa ayi maso kese ewo opekuma ni Akraman Junction wudu obuso obi aseme hwe Pastor Koko asori na obecho sabre me kanfo asori no ma se baby awo bia hwehwe asori na kire kwan sunsumu hunamu Awurade akwa gina ne naso Awurade nam ne so eboa ne mapi ko na wobenya wa brabo ho emuaye na abrabo ebesi wiye na sabre abra ye di dwumadie ebe wiye no me pese me ka asembi na uti ne ye ewiase ayewe ewiase ye kitwe bi and the world scientists amyati ase say is round as a chene say ekwa esa besi na ne enti ade bia wo ye ne nekai na mane da wati ko na hunu se ochina wo besa aba abeto whatsoever a man shall sow same shall he reap na wo say Shakespeare the book Shakespeare or can say be or aya na me do say the evil that men do lives after him but the good is often interred with their bones enti onipa oni biara wudi chia obi papa kan hyene nso edi wachi edi wobachi edi wona achi edi awonto atoaso achi enti anwumre se nyame ya wadom na se wo hye dwumadi abrabo suku yi bia de me pese me de ato anim na me sere se sabre ya se obi aboa wo kwan bi so a wadane wachi ama no a sabre ya fa phone na frɛ no so ya o ma be oya danfo oya onia oya obi a one ne tebro no so Awurade osofu bi Awurade afa ne so aboa wo emre a wate yenka awa dwumade nsi fa eye telephone no na fra nipa na ka che nipa ne so oh menua mesro de ababi afa cheme emre yi koya tutu anam kona ko hwehwe nipa no ne ohia mo akoye ne moa what it is in your effort in your power to do it for the person remember na kai na san kai biom se bone yemfa bone entua papaka na wonipa bia wode bone entua papaka no bone empa ne fie ja onyame hira na wanya wo kese dwumade abrabo school me wo somfo sofo maami Koko enam de dwumade bro da senne ye besen hia wa ha na ya san bobo asemfo from me pawacho so pesa wona me kasa ewo ekwan bi so ede wasem bi to men numbers a obetimi aframe so 0243 206
488 wo frɛ me a me ne obedi nkomo ɔkyena yɛ kwasi ada kyena mentena fie onyame ba ɛkyena entena fie wate kwa sorry na sɛ woni asɔre bi akɔso a Gospel Trumpeters Global Outreach ni Akrama Junction ko na ubeye enhyira pa mo last words papa na ye fa dwumade ne mawiye na wo de wo number so atija papa ye pese ye ka kire ahwefo nyina nse onyankopon enhyira won se wo mu enya adagye na woni a hye dwumade hu kosisa ando meyiye last word ne se hwe hu yiye na se ingratitude spirit ewura wo mu a Satan de ura wumu inti Satan ura wumu so area wiye the frame Reverend Dr. Peter Spio Kofi Asian ma sorry Rescue Gospel Chapel International ye wo Mamprobi Agege Shiabu my number is 0244237732 ya mi shramu papa koko yo dia misu mi kan twa to oni say we are sina yetim no de onipa ebaye bia no eno anso na obi etwa enti say wasem bia ka say do to others what you want others to do to you enti de onim say onua adidiwa enya odenu enfandi onua na de mpese mekano no edi twato mi dindi prophet Michelle Zukoko chese mi chocho mucho ankasa mi da asafo your friend Gospel Trumpeters Global Outreach no GT House ye chira kwan ewo Kasoa Opekuma Road ni Akrama Junction mi ji akwanya yi na matu zafre onipa bia o hweyen ene enumre se o chira kwasi ada but modern say ubekwa asori look for a Bible believing church na ko na ubeye nshira said it bia me invite you bra spiritual issues or whatever unamu de sunsumu de erade na basa apeja ewo the beautiful church ewo Opekuma ni Akrama say erade be hwenima nyame nshira o da se ne me ye be say hye bio nyame nshira mo. Bye bye. Bye. Abrabomu nsam dɔso abrabomu adesua ye nsuanwie da enu ti na ehu behia masa bibia ye beto ato adwene na yahwe se na ebe ya ye betimi adi nkunim e wo bra kwantu eyimu de fa awaresem de fa adwuma sem asetena mu nsam ene ayonkofam ne nyina wo hia me wa ha eye meminda anwumre bia abra no nso abo edikosi no wotwe wo somfo eye me Reverend Lady Mrs. Amapokua Koko enkofododo ana afa mi se mama Koko me no the boy rem ene mapamfo na ya bobo hu na ye bewie no wo behu se wa ye nhira sem bia e koso no e ho safo awo me kasa abrabo suku a na waje me so se usua wo betwa wo twa so wani daji onyame hwa Base One Television afei ena etwedi ampo ya aduma abrewa ayipuma kwammu Fat Base Sports and the Babesimo, our TV Sunku is the Shells from say, and you are the hour 10 a.m. up to 11 a.m. Yet, not yet in summer air course, our good evening, some minutes near their small. Yes, that's one more queen and also to meet your interest. I'll go my show let's meet you for your South No Quarters at 10 a.m. to 11 a.m. South No Minute Dama, a 2 solid hours. Fat Base Sports. Asem de edima recording artist for nina asem de ni say Kashmir Recording Studio edin hyehyeye papa abre obi biara obepese obe recording nyom se opese oye mixing